Okay. Hai, Assalamualaikum. Today kita nak bincang ataupun nak faham the three methods to find the mole lah. Hari ni bab 2 minggu lepas, which is Dr. Halimatun punya slide, which is stoichiometry tu. Okay. And then yang tutorial 6 ni adalah tutorial dekat belakang sekali sebelum masuk chemical equilibrium. Okay, so kita start. I will use the extent of reaction first, and then video for atomic balance, and then last kali baru molecular balance. I will do the easiest one first until the hardest one. Okay, so kita boleh start. In the Deacon process or for the manufacture of chlorine, hydrochloric acid and oxygen O2, which is kita ada 3 bahan. Sini dia ada sebut react to form Cl2 and water. Maksudnya dua bahan tu react dengan Cl2, dapat react dengan benda bahan tu dapat jawapan Cl2 and H2O. Sufficient air, maksudnya sufficient air, which is dia dah bagi tahu the composition of O2 and N2 in the air. Okay, so it's fact to provide 35% excess of oxygen. Kat sini dia kata provide 35% excess of oxygen. And the fractional conversion. Fractional conversion tu apa ya? Dia adalah FC. Fractional conversion, which is N input N input minus N output over N input. Okay, nanti kita tulis sama-sama. And then calculate the mole fraction. Mole fraction dia nak mole fraction, which is X plus Y plus Z must equals to 1. Okay, X, Y, Z tu adalah ni lah bahan tu, the product itself. Okay, dekat sebab apa? Sebab the product, why I said the product itself, because dia kata the product stream components. Okay, maksudnya bahan yang kita dapat, the product from the reaction. And then using the molecular atomic balance or extent reaction. I will share or I will explain first about the extent reaction. And the other video I will share about the atomic balance and molecular balance. Okay, let's go. First of all, bila kita dah baca soalan, kita dah hadam, kita dah digest, and then kita understand the question needs, kita perlu melukis flow sheet, which is the block diagram. So let's go. Kita lukis block diagram first. Okay, macam ni. And then dalam ni boleh lah kau tulis process. Oh, sorry, forgot. Process. Mantul. And then dia kata chlorine, hydrochloric acid and oxygen. Okay, just lukis lah macam biasa. HCl. Boleh je buat satu anak panah tau. Saja nak buat dua anak panah sebab nak nampakkan beza dia. Okay, 1 for 0.21 mole O2 per mole. Lagi satu 0.79 mole N2 per mole. Okay. Okay. And then dia kata mana dapat 0.21, 0.79 ni from the question. Okay, kalau dia contoh question tak bagi kan, dia bagi tahu sufficient air ataupun dia bagi tahu the air untuk input dia in the feed is about what. Okay, dia bagi maksudnya 0.21 air macam tu. So kita akan darab lah 0.21 times 0.21. Even though the questions never tell us about the composition of the air, which is the O2 and N2, you need to understand and memorize the composition of O2 and N2. Okay, and then dia kata is fact to provide 35% excess oxygen. Okay, dah siap kita lukis secara raw je, maksudnya secara kasar je. And then proses dia kata to form Cl2 and H2O.
Sebelum tu segala yang di react dekat sini, dekat belah kiri yang inputnya, dia tak react secara completely. Dia ada balance dia akan keluar menjadi output. So kita kena includekan juga semua benda tu. Okay, so NHCl out, NO2 out, N2 out. Okay, settle lah yang untuk belah kiri. Kita tengok belah kanan pula, Cl2 dengan water. So NCl 2 out, NH2O out. Why I wrote out? Because I just follow the instructions, the panduan, the guidance from the lecturer. Okay, boleh je korang tulis NHCl2, tapi takut nanti korang macam tertukar, sebab kita nak guna extent of reaction, atomic balance, molecular balance, which is setiap method tu dia ada formula dia yang tersendiri. Okay, so next kita akan buat dia punya chemical equation. So HCl plus O2, Cl2 H2O. Okay, dah balance ke? Mestilah belum. So kita kena balancekan dia. Okay, inilah adalah chemical equation dia. Okay, so next, bila dah siap benda ni, kita kena cari apa yang kurang, which is kita tak tahu nak start dekat mana kan, sebab kita tak ada the complete one. Dia macam like molar flow rate macam tu. So kita boleh letakkan satu daripada komponen dekat dalam ni, dekat input tu sebagai basis. So kita take a basis 100 mol of HCl. So I will write here, take a basis, ataupun you just write basis lah, basis 100 mol of HCl. Kita buat basis ni sebabkan dia question tak bagi apa-apa maklumat tentang the complete one, the mole one. So kita just assume that 100 mol of HCl used for this process. Okay, so next, dah dapat ni, kita bolehlah cari O2. So O2 stoichiometry means that stoichiometry lah kan. So equals to 100 mol of HCl. Okay, 100 mol of HCl, 1 mol of O2. Mana dapat 1 mol of O2 ni? Mana dapat? Tahu tak? Mana dapat? Tahu? Okay, so 1/2. Bukan 1 ya, 1/2. Mesti korang pelik kan, kenapa lah aku tulis 1 ni, 1/2 per dengan 2 mol of HCl, and then you get the answer. Let me press the calculator. Oh, dapat 25 mol O2. Oh, by the way, boleh je kamu potong kat sini. Potong, dapat jawapan 25 mol O2. And then the question tadi dia kata apa? As kita tulis tadi, 35% oxygen excess kan. So excess equals to 100%. Sebab kan excess, so tambah je lah 30%. So dapat berapa persen? 135% equals to 1.35. Okay, faham So kita ambil daripada atas tadi 0.21 N1. Sebab kita tak tahu kan N1 kan, 0.21 times N1. Ataupun tak payah type this time lah, tak cantik. So N1 macam ni. So
1.35 times by 25. Okay, 0.21 times N1. N1 kat sini, N1 like the whole mole of air kita nak cari. Okay, so times by 1.35 times 225. Okay, so N1 1.35 times 25 over over 0.25. So you get 160.71 mole. Okay, in fact, kalau nak tulis panjang lah, in fact. So bila dah dapat tu korang tahulah. Oh, sebelum tu tertinggal mole air in fact. Okay, mantap. So next, use the extent reaction equation. So apa yang extent of reaction equation dia apa? So N in equals to N out. Sebab tu lah I said why I use N out and N in. Okay, so plus minus. Plus is when you generated, which is your right hand side lah in chemical equation. Okay, and then the negative one is your consumption. Okay, and then stoichiometry and D is Z. Okay, extent of reaction. So kita boleh cari dulu mana yang boleh dicari. Okay, and then dia kata fractional. Sebelum kita start nak buat tu, kita cari je lagi apa yang boleh settle. Dia kata fractional conversion of HCl is 85. Okay, which is 85 ni equivalent to 0.85. As I said tadi, dia punya formula is FC equals to N input minus N output over N input. Okay, tadi input dia berapa? Kita ambil basis dia 100, right? So 100 tolak N output 0.85, tadi 80% over 100%. So let me tekan calculator sekejap. So kita dapat 15 NHCl out. 15 mole of HCl. Okay, settle. Okay, kita dah boleh guna untuk yang belah ni, untuk extent of reaction. Sebab kita dah ada N out, N in dah ada, V pun ada, Ren pula, Z tu kita nak kena cari. Okay, so kita boleh cari untuk HCl balance. HCl balance. So N in berapa tadi? 100. N out kita dah cari 15. Okay, V ni kita kena tengok kat stoichiometry, which is 2. 2 tu kita consumption ke kita generate? Kita consumkan, so negative 2 Z. And then do simple maths, you get Z equals to 42.5 mole. And then this is your third answer. Okay, dah penuh. So next, okay, settle. And then you can do whatever you want lah. Okay, so O2 pula. O2 okay, N in is 0.21 times by 160.71. Mana dapat tu? Dapat sini. Satu dekat sini, satu dekat sini. Sebab dia kan macam kau belajar lah, X O21 times by N1. Macam tu. Okay,
Then output dia berapa? Tak tahu. Kita nak mencari dia kan. So O2 out. And then tengok dia punya, dia adalah consumption. So 1/2 consumption. So negatif lah. Minus 1/2 consumption. Tadi dia punya Z adalah 42.5. Boleh guna balik. Beres. So NO2 out equals to 12.5 mol. This is your another answer. Next, kita boleh buat untuk N2. N2 tadi input tak ada kan? So kosong lah. So output NO2 out minus minus ke? Bukan, plus. Oh, sorry. Input ada sebab dia air kan? Maaf. 0.79 160.71 and 2 outs ada ke? Adalah, mestilah ada kan. Kalau dia masuk dekat dalam tu mestilah ada. So minus kosong lah sebab dia tak ada dalam chemical equation. So the whole expression tu akan jadi kosong. So N2 out equals to 126.96 mol. Settle masalah. Next, apa lagi tak buat? O2 Cl2 pun dah belum buat lagi kan. So Cl2 input dia tak? Enggak ada dong. Enggak ada. So boleh tak kosong kat sini. Tu NCl2 out. Dekat dalam storage ada tak? Ada satu. So dia adalah generated plus 142.5. And then you get the answer. NCl2 out 42.5 mol. Okay. So last H2O kan. H2O masuk tadi tak ada kan. So kosong lah. And H2O out plus 1. Sebab apa 1? Sebab dia kat sini. Sebab apa plus? Sebab dia adalah generated. So 42.5. So dapat jawapan lah. And H2O out 42.5 mol. And this is your answer. Okay, dah settle lah. Kita mencari. Sangat berpeluh ya mencari benda ni. Okay, so kita next. Dia kata dia nak mole fraction tau. Korang jangan tinggal macam tu, Mat. Benda ni korang dah dapat dah. Tinggal nak habiskan je. Mole fraction which is X equals to N I which is anything elements over NT. Okay, so kita nak cari NT. NT tu kita tengok yang out je lah. Okay, so N out 15 plus 42.5 plus, sabar kita tengok balik, takut salah buat. Okay, 15 42.5 another 42.5. Okay, and then 126.96 126.96. Apa lagi ada 5 kan tadi. So 112.5. Tap the calculator, you get 239.96 mol. Okay, so nak cari mole fraction. Mole fraction untuk HCl first lah. Tak ada siapa nak buat mana-mana, ikut korang lah. So 50 mole of HCl over 239.96 mole of mixture equals to 0.0626 HCl. Mole of HCl. Mole HCl over mole. Okay, buat pula. Next.
H2O 42.5. Oh, sorry. Okay, dapatlah jawabnya 0.177 mol H2O over mol. Okay, next. Nak cari untuk apa pula ya? O2. O2 tadi berapa O2 tadi berapa? O2 12.5 mol of O2. 239.96 mol of mixture. So dapat 0.05. 22 mol of O2. Oh, sorry. Apa sudah jadi? O2 mol. Okay. Soalan ada lagi dua. N2 126.96 mol of N2 over 239.96 mol of mixture. 0.5302 mol N2 over mol. And last one, Cl2 42.5 mol of Cl2 over 239.496 mol of mixture. 0.17775 mol Cl2 mol. Okay, this is the answer. Sebab nak mole fraction kan, so inilah answer dia. Pap and pap. Okay, so ada 5. Itu saja. So basically, first step you need to do is this block diagram, and then chemical reaction, and then analysis dulu sebelum nak start apa-apa. Kalau tak ada, boleh buat take a basis. Tu yang step ketiga. Step keempat, cari dulu yang mana boleh cari, which is O2 boleh, N2 pun boleh actually. N2. Tapi N2 jap. Boleh ke? Tak boleh sebab N2 tu tak ada dekat dalam ni. So kita tak boleh cari N2 punya storage. And then mesti korang tanya kan, kenapa tak boleh pakai Cl2 H2O ke kan? Macam mana nak guna? Mana boleh guna? Gitu. And then settlekan info lagi, and then baru boleh guna S10. Ni pun info juga. And then HCl balance, gunakan formula pap, cari total, cari mole fraction. Itu saja. Yang ni terlupa nak bagi tahu yang kat sini. Better cari yang macam belah kiri lah. Kalau korang ada belah kiri, korang just libatkan belah kiri je lah. Macam tu. Jangan macam nak libatkan belah kanan sekali. So macam kalau boleh kan, make your calculation tu macam arrangeable lah. Maksudnya contoh kalau nak belah kiri je dulu. Jangan macam campurkan semuanya macam tu. So why I use O2 storage sebabkan dua-dua elemen tu dekat belah kiri, which is the reactant. Macam tu. Okay, itu saja. Ini untuk soalan nombor tutorial 6 for extend reaction only. Okay, bye. Thank you. Assalamualaikum.